Hello, good morning, my dear students. After a long time, due to some preoccupations, I could not able to meet you online. After completion of protozoa, by discussing the general characteristics and the classification of protozoa with the type study of Elphidium and its life cycle, all these things we have discussed in detail. And as a part of your curriculum, we'll go to study the next unit, that is general characteristics of protozoa, its classification in detail, and also we'll go through the type study of Cyton in detail today. So here you see, when we come to the general characteristics of, I'm sharing the screen, whatever I'm going to teach today, the general characteristics of Porifera. You know, in the word itself, you have meaning. Poriferans are generally called as sponges, you know. So the animals which possess pores on their entire body, means entire body will contain the pores, were included a separate phylum that is called as Porifera. So these are the oldest animals commonly called as sponges. You know, when you find a sponge, the entire sponge will contain many pores on it. So keeping in view that particular word, all these sponges were included under the separate phylum called Porifera. So they are not recognized as animals till 18th century. They thought that it might be any calcareous material which was found in the water. So the Porifera word has been derived from Greek terminology. Pora means porous, means pores. Ferro means bearing. Means if a body is possessing pores on his surface, so they are called as poriferans. So this term, the name Porifera, was coined by Robert Grant in the year 1836. So this is what somewhat history regarding the Porifera. Later, actually it is in the year 1765, Ellis, he identified the contractions of the osculum which is present in the top of the body, in the anterior region of the body. It has many contractions. Ante దగ్గరికి రావడం, దూరం వెళ్ళడం, contraction and retraction ఇలా. So osculum, and from that only the water is entering into these animals. అక్కడి నుంచే వాటర్ లోపలికి శరీరంలో పోతుంది అనేది ఎల్లిస్ అనేవాడు 1765 లో కనిపెట్టాడు అన్నమాట. So he was the person who attributed the animal nature to the sponges. So sponge, you know, it also have certain contractions. So Ellis, for the first time in the year 1765, he identified these contractions of the sponges through the osculum. So the sponges are most primitive multicellular animals which are sessile, means they don't move from one place to another. Likewise, the plants, they are fixed to a substratum, any rocky substratum or any substratum which is available in the water. ఏదన్నా ఒక ఆధార తలాన్ని పట్టుకొని అలాగే ఉంటాయి, కదలకుండా ఉంటాయి, నిశ్చల జీవులు అన్నమాట. వాటిని ఏమంటాం? సెసైల్ ఆర్ సెడెంటరీ అంటాం. సో పొరిఫెరన్స్ ఆర్ బేసికల్లీ మెరైన్, అన్ని సముద్ర జీవులే. కొన్ని few are fresh water forms are also seen. The biggest sponge name is called as Speciospongia vesperium. ఇది 3.55 yards ఉంటుంది, 3.5 yards length ఉంటుంది. But when we coming to the smallest sponge, that is Leucosalinea blanca, which measures only 0.11 inch in length. So the biggest is 3.5 yards. That is Speciospongia and vesperium. Leucosalinea blanca measures only 0.11 inch in length. So the study of poriferans, the study of sponges, is called as parazoology. It is called as parazoology. You know, the zoology have many magnified branches. You know,
So the special study of sponges is called as parazoology. Let me go through the general characters of the poriferans in detail. You know, they are, just now I spoke about the sponges. They are basically marine, except one family, that is a Spongilidae. Don't forget, this is a Spongilidae family only. The Spongilidae family does not belongs to the marine. అంటే ఈ ఒక్క ఫ్యామిలీకి చెందినటువంటి జీవులు సముద్ర జీవులు కావు. ఇవి ఫ్రెష్ వాటర్ లో ఉంటాయి. ఫ్రెష్ వాటర్ అంటే ఏంటి? Whether it might be lake water, whether it might be river water, whether it might be pond water, whether it might be tank water. Okay, so migata anni kuda marine anamata. These are all, just now I told you, they are multicellular organisms, but their cells are loosely arranged. Means, you know, multicellular organization means the cells are many to make up a body with a great level of organization of the tissues. Kanamu, kanajalamu, అవయవము, అవయవ వ్యవస్థ ఇలా ఎలాగా ఉంటుందో దీంట్లో సెల్స్, మల్టీ సెల్స్ ఉంటాయి, రకరకాల కణాలు ఉంటాయి. కానీ సెల్యులర్ ఆర్గనైజేషన్, టిష్యూ ఆర్గనైజేషన్ అనేది స్పెషల్ గా ఏమీ ఉండదు అనమాట. దట్ ఈస్ వై దీన్ని మనం ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ లో పెట్టుకున్నాం. ఓకేనా? సో దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ సెల్యులర్ గ్రేడ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. సెల్యులర్ గ్రేడ్స్, సెల్స్ యొక్క పరిమాణాన్ని బట్టి గ్రేడ్స్ ఉన్నాయి, కానీ దాన్ని ఎలాంటి టిష్యూ ఆర్గనైజేషన్ లేదు. These cells perform all metabolic activities, exhibits functional division of labor, all the physiological activities. అన్ని చర్యలు, అన్ని జీవన క్రియలు కూడా ఈ కణాలే చేస్తాయి. Of course, they have some functional division of labor. ఏ కణాలు ఏ పని చేయాలో ఆ పని చేస్తాయి అన్నమాట. They are, some are solitary living, some are colonial, కాలనీల్లో ఉంటాయి. But they may have sedentary habit attached to stones or any other molluscan shells, discarded molluscan shells. వదిలేసినటువంటి molluscan shells పైన కానీ రాళ్ళ పైన కానీ ఇవి సెడెంటరీగా అటాచ్ చేయబడి ఉంటాయి. సబ్స్ట్రేటమ్ ని, ఆధార తలాన్ని పట్టుకొని ఉంటాయి అన్నమాట. బాడీ చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ వేజ్ లైక్. వేజ్ అంటే ఫ్లవర్ వేజ్ ఉంటుంది కదా మన ఇంట్లో, దాంట్లో పూలు అన్ని పెడతాం, అలా కనిపిస్తుంది. కొన్నేమో సిలిండ్రికల్ గా ఉంటాయి, సమ్ లుక్స్ లైక్ ట్యూబ్ లైక్, సమ్ ఆర్ కుషన్ షేప్డ్, exists in different colors. On the basis of the geographical regions, they may have different colors also. There is no symmetry in the cycle. వీటికి ఎలాంటి సిమెట్రీ ఉండదు. మనం అనుకుంటాం కదా బైలేటరల్ సిమెట్రీ, లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ బోత్ సైడ్స్ ఉంటాయి. దీనికి ఎలాంటి సిమెట్రీ ఉండదు. అందుకే వీటి they are radially symmetrical అని అంటారు అన్నమాట. Sponges are diploblastic, means outer, means two types of layers will be present. In the word itself you have meaning die means two. Diploblastic, blastopore like cells అన్నమాట, ఇలా ఉంటాయి అంటున్నారు. Outer layer consists of pinacoderm and inner layer consists of conoderm, having cells called as flagellated conocytes అంటారు. పై లేయర్ లో ఉన్నటువంటి కణాలను ఏమంటారు? పినాకోడర్మ్ అంటారు. డర్మ్ అంటే లేయరు, పైన ఉన్నటువంటి లేయర్ ఏమంటాం? పినాకోడర్మ్. ఇన్నర్ లేయర్ ని కోనోడర్మ్ అంటాము. దీంట్లో ఏం కణాలు ఉంటాయి? ఫ్లాజెల్లేటెడ్ కోనోసైట్స్ ఉంటాయి. ఫ్లాజెల్లేటెడ్ కోనోసైట్స్ అనే సెల్స్ చే ఈ డిప్లోబ్లాస్టిక్ లేయర్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఈ రెండింటి మధ్యలో, ఈ పినాకోడర్మ్ అండ్ కోనోడర్మ్ మధ్యలో, ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ a gelatinous non-cellular mesenchyme is present, which consists of skeletal elements and free amoeboid cells. మధ్యలో ఏముంటాయంటే చిన్న చిన్న స్కెలిటల్ పార్ట్స్ ఉంటాయి, ఇంకా ఇతరత్ర అమీబాయిడ్ సెల్స్ ఉంటాయి. మిత్రులారా, మనది ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్, మనం ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ ఎనిమల్స్ అంటే 3 టైప్స్ ఆఫ్ జర్మైనల్ లేయర్స్ ఉంటాయి. ఎక్టోడర్మ్, ఎండోడర్మ్, మధ్యలో మీసోడర్మ్. ఇక్కడ అదే, పైన పినకోడర్మ్, కింద కోనోడర్మ్, మధ్యలో మీసోడర్మ్. దాన్నే మీజన్కైమ్ అని అంటారు. పినాకోడర్మ్ లో, కోనోడర్మ్ లో ఫ్లాజిల్లేటెడ్ కోనోసైట్స్ ఉంటే మధ్యలో స్కెలిటల్ ఎలిమెంట్స్, చిన్న చిన్న అమీబాయిడ్ సెల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇది ప్రత్యేకత. సో బాడీ బేర్స్ అంటే కలిగి ఉంటుంది నంబర్ ఆఫ్ ఇన్కరెంట్ పోర్స్. శరీరం మొత్తం ఇన్కరెంట్ లోపలికి రావడానికి అనువుగా ఉండేటువంటి రంధ్రాలు ఉంటాయి. At the anterior end there is an excurrent pore.
ముందు మాత్రం యాంటీరియర్ ఎండ్ లో బయటికి పోయేది ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆస్క్యులం. దాన్ని ఏమంటాం? ఆస్క్యులం. బాడీ బేర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్కరెంట్ పోర్స్. శరీరం లోపలికి రావడానికి చాలా రంధ్రాలు ఉంటాయి, వాటిని అన్నిటిని ఆస్టియా అంటాము. బట్ యాంటీరియర్ రీజియన్ లో ఒక రంధ్రం ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆస్క్యులం. డోంట్ ఫర్గెట్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆస్క్యులం. ఇదే నేను చెప్పాను ఇంతకు ముందు ఇంట్రొడక్షన్ లో. ఇట్ హ్యాస్ ద కంట్రాక్షన్ పవర్ అండ్ రిట్రాక్షన్ పవర్ ఆ రకంగా. So the body was folded and forms canal system which plays a vital role in the circulation of water, nutrition, respiration, excretion, reproduction. ఇవన్నీ ఫిజియోలాజికల్ యాక్టివిటీస్ అమ్మ. మన శరీరంలో జరిగేటువంటి అన్ని భౌతిక రసాయనిక చర్యలు, జీవన క్రియలు అంటాం. న్యూట్రిషన్, పోషణ, రెస్పిరేషన్, శ్వాసక్రియ, ఎక్స్క్రీషన్, విసర్జక వ్యవస్థ, రిప్రొడక్షన్, ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ, ఇవన్నీ కూడా శరీరంలో ఉండే బాడీ వాల్ ఈస్ ఫోల్డెడ్. ఎన్నో రకాలైన ఫోల్డ్స్ కలిగి ఉంటాయి. అండ్ ఫార్మ్స్ దట్ కెనాల్ సిస్టమ్. దీన్ని ఏమంటామంటే ఆ ఫోల్డ్స్ అన్నిటినీ కూడా కెనాల్ సిస్టమ్ అంటాము. విచ్ ప్లేస్ వైటల్ రోల్, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాత్రను పోషిస్తుంది దేంట్లో? సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఫర్ దేని గురించి? న్యూట్రిషన్, రెస్పిరేషన్, ఎక్స్క్రీషన్ అండ్ రిప్రొడక్షన్ ఎట్సెట్రా. అండ్ ఎండోస్కెలిటన్, because the body is, just now I spoke about certain skeletal elements will be present in the mesenchyme. Endoskeleton means the skeleton which is present inside the body. Manadu kuda endoskeleton and shariram bayita undadu. So endoskeleton supports the body by calcium or silicon formed spicules antam. The prominent feature of silicon is called as presence of spicules. ఇవి కాల్షియం తో గాని, కాల్షియం కార్బోనేట్ తో గాని, సిలికాన్ తో గాని ఫామ్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. ఆర్ స్పాంజిన్ ఫైబర్స్. స్పిక్యూల్స్ అనేవి దేంతో తయారైతాయి? కాల్షియం కానీ, సిలికాన్ కానీ, లేదా స్పాంజిన్ ఫైబర్స్ తో తయారైతాయి, లేకపోతే రెండింటితో తయారైతాయి. అంటే కాల్షియం, సిలికాన్, స్పాంజిన్ అన్ని కలిపి కూడా తయారైతాయి. దీస్ ఆర్ సీక్రెటెడ్ బై దీస్ అమీబోసైట్స్. ఇక్కడ మధ్యలో ఉన్నటువంటి అమీబోసైట్స్ అంటారు కదా, అమీబాయిడ్ సెల్స్, ఫ్రీగా తిరిగేటువంటి అమీబాయిడ్ సెల్స్ వీటిని తయారు చేస్తాయి అన్నమాట మీజెన్కైమ్ లో. So nutrition is holozoic, intracellular digestion will takes place. So respiration and excretion are by simple diffusion. చెప్పాను కదా, ఈ అతి సాధారణమైన జీవులన్నీ కూడా అన్ని జీవన క్రియల్ని డిఫ్యూజన్ అనే ప్రక్రియ ద్వారానే జరుపుకుంటాయి. ఎందుకంటే there is no special type of tissue level of organization. They have only the free cellular movement. They don't have any type of specialized organs to perform all these functions. So respiration, excretion are by simple diffusion. Means the carbon dioxide will go out, oxygen will enter into the body, nitrogenous waste compounds which are performed after the physiological activities will go out. All these things will be done by the simple diffusion process. So the sensory and nerve cells are absent. There is no pure nervous system in this particular animals, but each cell is directly stimulated and transmit the impulse to the other cells. Sir, nervous system lekapothe body ela respond aithe sir? It is prominent feature for any other animal. You know, some subsidiary cells, nerve cells lekapothe అన్ని సెల్స్ కూడా ఒకదానికొకటి స్టిమ్యులేట్ చేసుకుంటాయి, ఇన్ఫర్మేషన్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేసుకుంటాయి, ఆ ఇంపల్స్ అన్ని సెల్స్ కి వెళ్ళేటట్టుగా ఉంటుంది. సో ఇఫ్ నాట్ ద నర్వ్ సెల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్, but all the cells are directly stimulated with each other to transmit the impulse from one cell to another. So sponges are hermaphrodites. This is the very, very important characteristic feature of these sponges. Hermaphrodites means both the sexes are present in the single animal. Okay, animal lo rendu sexes untai. Means single cycon, single sponge will have male reproductive system and female reproductive system. మీకు ఒక ప్రశ్న రావచ్చు, రెండు సిస్టమ్లు ఒకే బాడీలో ఉంటే సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ జరగవచ్చు కదా సార్? సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఏంది? అదే మేల్ గా ఉంది, అదే ఫీమేల్ గా ఉంది, ద ఓవా మే బి ఫర్టిలైజ్డ్ ఫ్యూజ్డ్ విత్ ద సేమ్ స్పర్మ్స్ అని కావచ్చు కదా అనేటువంటి పాయింట్ వస్తుంది. సో సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రివెంటెడ్, only cross fertilization will takes place. This is what under confusion వస్తుంది. Since the animal is hermaphrodite, all will confuse that self fertilization may takes place. కాదు, జరగదు, cross fertilization ఏ జరుగుతుంది. Means if at all one cycon will act as male and another will act as female, that's all. Sometimes asexual reproduction also will takes place.
by means of simple budding. Budding అంటే ఏదో చిన్న bud లాగా వస్తుంది, that will be detached from the parent body, and later in the due course of time it will develop into a new individual. And sexual reproduction is by the formation of gametes. Male gamete, female gamete ఏర్పడుతుంది, రెండు కలుస్తాయి, కలిసి a new sponge will be formed. But most of the cases sexual reproduction is only the prominent one. And while we coming to the development, ఎలా develop అవుతుంది, zygote ఎలా form అవుతుంది, cleavage will be holoblastic. Development is indirect. Indirect means it won't give directly birth to the young ones. That is a direct development as in case of mammals. But development is indirect with free swimming larva, that is called as amphiblastula. This is what characteristic feature of this Poriferans. So free swimming amphiblastula, దీన్ని parenchyma larva అని కూడా అంటారు. సో ఇది ఒక జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్ కూడా. స్పాంజ్ యొక్క లార్వా పేరేంటి? యాంఫీబ్లాస్టులా కానీ parenchyma larva కానీ అని అనవచ్చు. Sponges have the great power of regeneration. ఇది కూడా ఒక ప్రధాన లక్షణం అమ్మ, regeneration. ఏ పార్ట్ డిటాచ్ అయినా that will grow into a new individual. So my dear friends, that's all today. The general characters. Next class we'll go for classification and type study in detail. Thank you very much. Thank you one and all. Be in touch. I will complete this unit within no time. Thank you all for cooperating.